Yesterday, the great opposition toured the Gusii region with the Fred Matiangi stamping authority being escorted by Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, George Natembeya, and all the opposition leaders rallying their support behind none other than Fred Matiangi, who stamped authority with massive reception. Miwa Fred Matiangi, nakupa heshima zangu binafsi kama senator wa Gusii County. Na mimi ningependa kusema thank you for giving the presidency a shot. Kwa wale viongozi wamekuja na wewe, Mheshimiwa Rigiji, Mheshimiwa Kalonzo, Mheshimiwa Eugene, Mheshimiwa Nate, Mheshimiwa wale wageni wote mmekuja, Mheshimiwa kutoka Meru, Mheshimiwa Munya. Ningependa kusema hivi, we come with a humble heart. We know it is very hot. We know that you will agree ourselves because we have nowhere to go. Hii kazi ni rahisi. Hapa Gusii mfunge chini ya Matiangi. Na mpatie ruhusa akafunge Homa Bay, akafunge Migori, akafunge Kisumu, akafunge Kuya. Mtampatia ruhusa? Mkifunga hapa Nyanza, Kalonzo amefunga Eastern na huko Pwani. Si ndio? Huyu George Natembeya na Eugene Wamalwa na Cleophas Malala wamefunga Magharibi. Huyu kijana Babu Owino na Sifuna na mimi tunafunga Nairobi. Si ndio? Pale Mlimani mimi na Martha Karua na Justin Muturi tumefunga. Hii mtu atapitia wapi? Atapitia wapi? Jenzimbo. Jenzimbo. Nyinyi ndio dawa ya Kasongo. Mumechukua vitambulisho. Mumechukua kura. Nyinyi Gusii, kazi yenu ni kupiga kura, alafu kupiga picha resort na kupeperusha katika Jamhuri ya Kenya. Si ndio? Hi cousins. Hi cousins. Sasa mmepaka pahali ndalala. The question is, if Natembeya locks Ruto out of Western, then Sifuna and Babu Owino stamps authority in Nairobi, where Ruto is most interested in the Nairobi politics, Gachagua locking Ruto out of the Mount Kenyan region, and Matiangi locks Ruto out of the Gusii region and succeeds in locking out all the strongholds like Nyanza. Kalonzo locks the Kambani nation. Where do you think Ruto is going to go? Where does this leave him? Are you getting the trick? If the united opposition has decided it is officially time to send Ruto home with all the regions chanting one term, where does this leave Ruto really? Why so much rejection? The continuous lies, the false promises. Kenyans are tired. They've heard about enough, and a new movement is rising, the one-term movement. The question is, will the one-term movement succeed in removing William Ruto from power? Or it is just one-term chance without strategy? Only time will tell. Well, before we continue, I'd like to thank all our diehard supporters for continuously growing our channel. We wouldn't be where we are without you endless support. And if it's your first time to listen in, press that subscribe button and ring your notification bell so that you can be fast to receive the news bulletins once we upload them. Until then, now, back to politics. Now it's official. Gusii region has installed Matiangi as the official spokesman of the Gusii region, kicking out Simba Arati, and Arati runs under the ODM ticket, supporting the broad-based shenanigans. Wa Gusii na akina mama, mimi nataka kuwashukuru mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya hawa watu kwa heshima ambayo mmenionyesha, hii vimbo ambayo mmenipea na yale yote ambayo mmefanya leo. Ninataka kuwahakikishia mbele ya Mwenyezi Mungu, I will not let you down. Mimi sitafanya sitaenda kucheza huko nje, kwa sababu sasa mmenipea kazi ngumu kidogo ya kubeba hii, na nitabeba hii kwa heshima, na nitawakilisha watu wetu kwa heshima, kwa unyenyekevu na kwa kufanya kazi pamoja na nyinyi. Sitafanya mchezo na maneno kama haya. Now, Natembeya was also on board and he escorted the great opposition
Huko kwetu Western tuko chonjo. Hakuna nafasi mtu mwingine kuingia huko. Kura karibu 4,000,000 ni kura ya upinzani. Na sisi tunaomba hata wale wenzetu ambao walikataa kwenda kwa broad based wakakwama hapo katikati waingie kwa united opposition. Maana tukikuwa pamoja tunakuwa na nguvu, si ndio? Wakiunda kikundi kingine, hiyo ndio Kasongo anataka, maana anataka kugawa kura yetu. Nikisema harambee, sema one time. Harambee! Now, what Natembeya was saying is he's trying to encourage the likes of Sifuna, who are trying to break away from the broad-based support into merging alliance with the great opposition. Ruto is very intelligent. This is his plan all along, to divide ODM and ODM supporters. And that for a fact, he has succeeded, because if he removed Edwin Sifuna as the Secretary General of ODM and Sifuna has gone with all the ODM supporters of Raila, where does this leave Oburu, the party leader by title, with skeletons, yet the whole real ODM is gone with Edwin Sifuna and Babu Owino? How will they be in position to negotiate? Are you getting the terms and the tricky political adventures that William Ruto is playing? It is called the games and the interests of politics, and Oburu has not mastered that art. It is clear. Raila was very intelligent. He knew the games of politics, the cards well played. 1 foot in, 1 foot out. ODM not in the government, being independent. But Oburu doesn't understand the theoretics of ODM running as an independent party. Instead, he grants access to Ruto, who is slowly killing the party by successfully dividing Sifuna, Babu Owino, James Orengo, and all the ODM supporters away, so that Oburu can have nothing for negotiations. But do you agree with this theory? Leave me your views in the comment section. I'd love to hear what say have you. Now, before we continue, I'd like to thank all our diehard supporters for endlessly growing our channel. We wouldn't be where we are without your endless support. And if it's your first time to listen in, press your subscribe button and ring your notification bell so that you can be fast to receive our bulletins once we upload them. Now, back to Matiangi stamping authority in the Gusii region. Where does this leave William Ruto? Nimefika hapa kuja kutembelea my family, my cousins from the Gusii community. Siku ile Ruto ametutatiza. We have done what people do. Mukipata matatizo na watu ya huko nje, mnatafutana familia, mnaketi pamoja, mnapanga mambo yenu kama familia. Hiyo tumekuja hapa kupokea huyu kijana wenu wa nyumbani, our cousin, Dr. Friend Okengo Matiangi. Na mimi nakuambia ndugu yangu, pongezi. Wewe leo umetunikiwa uongozi wa jamii ya Gusii. Jamii ya heshima katika Jamhuri ya Kenya. Jamii iko na bidii katika Jamhuri ya Kenya. Jamii ambayo inajitafutia na isiwe waobaji. My friend, you are now the leader of one of the most hard-working communities in the Republic of Kenya. Tulikuwa hapa na ndugu yangu Raila Amolo Odinga. Si mnakumbuka? Mimi nataka niwahakikishe, because nimekuwa na Raila miaka 15 nikimsaidia. Yeye nikawa running mate wa Raila mara 2. Yale James Orengo ameongea Siaya juzi, Kakamega. Akasema Raila huenda aliuawa. Tunasema tunataka open inquest tujue ukweli kama Raila alilala vizuri ama kama Raila alifanywa madhambi. Now, what do you think the great opposition was aiming at achieving by touring the Gusii region? Fred Matiangi stamping authority in the Gusii region. Kalonzo Musyoka. Gusii has been a region supporting Raila Odinga for years, and Kalonzo stood by Raila's side. Definitely, if they reunite,
Kalonzo and Matiangi, it only means the supporters are going to rally behind both of them, most especially confirming Matiangi as the leader of the Gusii region. Now, has Gachagua panicked because the Linda Mwananchi effect is slowly taking shape and overshadowing the great opposition? Hii kazi ni rahisi. Hii kazi ya kufukuza Kasongo, muulize mimi. Mimi ndio nilimweka kwa hiyo kiti. Na nitasaidia nyinyi kumtoa. Unajua kujenga ni kazi mingi. Kubomoa ni rahisi. Tubomoe tusibomoe. Between Rigathi Gachagua and Edwin Sifuna, who is generating massive support and massive numbers, because it is clear Sifuna's rally has overshadowed the great opposition, including Rigathi Gachagua. We clearly saw it during the Mwananchi rally in Kitengela. It was a massive turnout. Only Raila Odinga would pull such numbers, and Gachagua organized a similar rally in Nairobi downtown, but it did not pull crowds. Do you think the Nairobi politics has bowed down to Edwin Sifuna? And can the united opposition successfully manage to lock William Ruto out? Because their intention is clear, making William Ruto a one-term president. What say have you? Leave me your views on the comment section. Subscribe to Real News, the channel where you get all your trending politics. In case it's your first time to listen in, press that subscribe button and ring your notification bell so that you can be fast to receive the news bulletins once we upload them. Until then, JD Ishmael.